guys! Today is Saturday and it's another vlog day for Pamilya Perez. We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. We can do everything, everything, everything. So hold on, don't stop, there's so much in you. We are the brave, we are the free, we have the power to be stronger if we want it, you and me. This is our time, this is the day. We can do anything, anything, anything. And all our dreams light up the way. We can have everything, everything, everything. So stand up, don't stop, the best is in you.
Good serving, okay. Service, excellent. Yung portion of food, good for sharing. Actually, pwede siya sa 2 to 3. Hi, hello, good evening. Welcome to Familia Perez channel. Can you share something about Cafe Florentine? Cafe Florentine, it's actually a family business po. Nung last August, they decided to open it because it's residence po. Okay. So parang syempre po ang ganda po ng view. Yeah. Super ganda. So parang Super. why not turn it into a So, cafe? view. Actually, ito po yung view. Okay, para makita ng viewers natin. Okay, this was actually opened last August po. August lang. Opo. So, parang about how many months na? August, September, October. So, magto 2 months pa lang. Opo. Okay. Ayun po. So, yung kinikater nyo, aside dun sa coffee, because you have coffee, right? Yes, po. Oo. So, meron na rin food. Actually, yung food napakasarap. Sarap po. Okay po. Oo. Nga po eh. Oo. So, Actually, yung yung isa po sa owner nito, nag-work po siya dati sa Karamiya and Breathtaking. Isa po siya sa mga nag-develop po ng recipes. I see. Kaya po rin po. But we actually sell Karamiya cakes per slice. Ayan po, That's isa po siya sa why. mga gawa po. Okay. Yes po. Oo. And then how about yung supplier nyo? Actually lahat local or? Yes po. We actually support local, even our workers po. Ang po namin, ang pinaka-target po namin na mag-work po sa amin is usually mga working student din po. Good. Para po to support them din po. Yes. Oo. Actually, isa rin po ako doon. Kaya, Ang galing. Oo. kayo po ba yung nakausap ko po sa messenger? I don't know. Ako po. Ikaw ba Kayo po yun? kasi? Yes. Ako po yan. Ayoko Isa sabihin rin na. po na. Oo, ako yung owner ako ng po yung social media manager po ng Cafe Florentine. Nice meeting you, Nice meeting Oo. you din po. Thank you for After very trying. accommodating. Oo. Kasi actually, the last time that we are planning to, parang ayaw makisama ng panahon. Yun nga po. Oo. Saka yung traffic din po. Super. traffic Actually po ngayon, talaga. sobrang bilisan namin mag-drive. Dapat makarating ng before sunset. Pero Okay, naabutan niyo naman po. naabutan right? naman so far. So na-capture pa rin namin yung sobrang ganda. First Oo. sunset po ng October. Maganda nga po eh. Buti nga po maganda po yung panahon po. Yeah, oo. Kaya nung kanina, kasi we're not actually planning, kasi meron din kaming invitation sa Pinya Rizal to cover the soft opening. Pero sabi ko, mukhang hindi aayon yung panahon later kasi parang kumulimlim na naman kanina. Pero buti nga po hindi naman po siya umulan. Yeah, oo. Kaya sabi ko, wow, nakisama. So sabi ko, okay, go! Punta tayo ng Bali may agenda po Florentine. kayo before ito po. Yes. Okay po. Kaya po Oo. pala napadiretso na. Good thing naman. Oo. Ang galing. So, sana lang may nag-vlog na before. Wala pa po. So, actually, sa Kayo para pa kami lang yung po. first. Sige, isi-share namin siguro tomorrow or bukas, Sunday. May Facebook page po ba kayo? Yes, oo. Pero wala, kasi simula lang. Start. Kasi yung Facebook page namin na ginagamit actually for business, hindi ko naman gagamitin yung dito. Ay, bali business niyo po yung nakausap ko po. Oo. Okay po. Kasi na ginagamit ko kasi ayoko magpakilala. Okay din po. Okay din po. Oo. So, ito naman kasi for fun lang naman to yung pag-vlog namin. Gusto lang namin explore yung vlogging world. Oo. Yung parang tipong nagpapahinga ka and then you're visiting, di ba? Beautiful places. So, why not a vlog na then share to the world? I-share niyo naman po sa Yes, YouTube po. yes, yes. YouTube po. Yes, Okay isi-share. po. Oo. We can share naman po sa Facebook page din po namin para tulungan din po. Yes, oo. Mag-grow Kaya din po actually, ang ating network. actually talagang pinilit namin na makarating ngayon kasi para lang mauna rin kami. Oo. Sige, thank you. What's your name again? Dean po. My name is Dean. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh,
you